FM 103.5. Cherry Baby rwembo rwa mundu retwa Pepe Kali ukirwigwa ndari ya Ngemi FM mushina gunuora tane gicinga tuthiete na mbere gukorwa tugikibuviriria kuma goko guo mucire wa Orata na nirakurite kithare giki ni tugukorwa tugitonya thini wa kindu tureta mujandara tubote gukorwa tukiaria maundu namo matiganite na kindu tureta sexual reproductive ni maundu makurana kimwiri uria andu magirite gukorwa no magikorwa maina kindu tureta ugima mwaro wa ndetoriyo mangivota gukorwa makithie na mbere makirigagiriria maundu ri makoranitie na mirimo atia nikiorona nginyagia mbere ya kwatu ni twinyitirite ona mugeni wakwa nake chonjo amenjibanga tondu nigwira vota gukorwa nake akirutani tukuthi na mbere gukorwa tukiaria maundu mengi avogu ndari ya mutambo makoranitie na maundu mama no mbere yavu ni kwamba gukorwa ngemu vakanya niguo nake avote gukorwa gukethia atuambia anaitwa nani, ametokea maeneo gani, na tumkaribishe kwa mtambo na tuweze kusonga tukithira mbere tukiaragia maundu mama. Karibu sana dadangu. Hi. Fine. Kwa majina wanakuita nani? Mimi naitwa Olive Wambui. Olive I'm from Runyenjes. Nimetoka Runyenjes sub county. Niko na biashara hapo KCC. Runyenjes. Runyenjes KCC. Lakini watu wa Embu waliamua nibatize. So wakakuita nani? Wananitanga anti wa condoms. Anti wa condoms wazi. Karibu sana, ni jina mzuri. Na kwa nini wakakupea hii jina? Because mimi napenda kuona watu wakiwa na condom. Kwa nini wawe nayo wakuwe na condom? Kwa nini? Kwa nini wasikue nayo? Hiyo ndio swali kubwa Kwa nini wasikue nayo? Kwa nini wasikue nayo? Wana kama mimi niko nayo hapa na umeniletea anti wa condom na hata wewe naona uko na zingine hapo. Hata mimi nimejipinda. Hata wewe naona uko na yako, hebu ainulie waone hata wewe uko na yako Shot mbili safi. Arafu. Wonderful. For one, watu hawana hiki tunaita hali ya kujitokeza na kuongea mambo ya sexual health. Kama sasa mtu akituona na hizi ataanza kufikiria mambo zingine ziko out of this world hata zaidi ya venye sisi venye tunafikiria. Wakati tunaongea mambo ya sexual reproduction na sexual health, what are you trying to mean? Sexual reproductive health ni kila kitu ambayo inahusiana na kizazi chetu, like uzazi wetu. Anything that concerns vile tunataka kuzaa. Kama ni vile tunamea, kama ni huku mbele, huku nyuma, ndani, vile watoto wanazaliwa, vile tunachunga kuzaa. Na ni important sisi wote tuweze kukuwa na the right information ya sexual reproductive health so that we can make the right choices. Kama atajiulizaje afya ya hali ya uzazi? Unataka kukirogwa ligwe, what are you trying to mean? Afya tuko nayo. Mtu atashindwa ni afya gani unaongelelea, Madam Oliver? Sexual reproductive health, tuseme mimi, kulingana na mimi from where I sit as a social scientist, in my world it looks like ni kama ndo the entire being. Yani sisi kama binadamu, majority of the things we think about probably affect our sexual reproductive health more. Mwenye tunaoa, mali tunaishi, watoto wetu, mali wanasoma, mali tunafanya kazi. Ukiangalia the main driver saa zingine inakuanga about our reproductive health. Watoto wangu watakuwa mbali na shule, kazi yangu itakuwa mbali na bwana yangu, bibi yangu anaweza nicheza, you know. So for me na feel ni kama sexual reproductive health is a very important conversation yenye tunafaa kuwa nayo kama jamii from the home. Isianzie nje. Sasa we'll take the boom by the horn. Sasa hii mambo tu unajua Kiafrika uria tureretwe ina witha ta no nginyagia uvote gukurugite andu aria akuru kwe maundu mutangiaria na mami waku, baba waku, nani atachukulia hii mambo kwa familia, as you say? Kusema kweli, at this point, if the men do not rise up, we are in trouble. And it is interesting, hii mwaka the theme ya National World AIDS Day is male engagement. Kumaanisha hata wao wamefika mahali wanaona
tunaweza zunguka ndio tuongeleshe wa mama na watoto na mashule na madaktari, we train, we spend money, but if the man is not involved, because that is the head of the house, we are in trouble. So mtu anafaa aanzishe hiyo conversation ni mwanaume. Man koho arome twina wira mwingi gukorwa tukirutana ki uregwa manda morifa kiugo guo kuma mishiri kuthie makanithari kuthie thini wa kindu tureta society riwe as we talk mando mama ugu is the man empowered well enough gukorwa na kiakeria mando mama you talk mando maria wese something you know you are aware umesomea amepangwa labda seme kupangwa, because if you say empowered, he has never been disempowered. The man has always been in power. Amekuwa kwa nafasi ya make decisions for him kibinafsi and for us kama jamii. Na maybe tuseme haja onyeshwa jinsi ya kuishi na mwanamke ambaye amepewa empowerment sasa, because women we've not been empowered, we didn't have power, we are taking our power back. So huyu mwanamume kuna vitu anafaa ambiwe zenye sasa yeye zinaweza challenge ama zinaweza msaidia ndio aweze kutuongelesha about contraceptives, family planning, you know, tutakuwa na watoto wangapi, watoto wetu watasomea wapi, tunaacha kuzaa miaka ngapi, you know, vitu kama hizo. Mwanamume ndio aweze kuongea hivyo. Nakumbuka hajazoeshwa, hiyo si kazi yake, hiyo ni kazi ya mwanamke according to wali muri wanyima nguvu tondo uri ukaroria most of the homes decision ya ciana iri kugewa kuo sana sana inakuanga ni ya mwanamke. Decision tuseme nju ukauliza wengi wenu wengi wao I mean bibi yako anatumianga family planning gani, anjui alienda wapi, alienda lini, you know, awana hii kitu ama ni nyinyi muranyima hiyo power mugiosa mavinyaru makenegwa maikeria itakuwa nje juu haiwezi kuwa one man show. Unaweza hata kwa wenyorie mtumia ai mukagie kana kengere we hiyo ni yake anjipange, you know why si mambo ya kujipanga wote nendo ikira koroke na problem tutafanya namna gani iko shinda hapo. Kuna kitu moja niliambiwa klasi yangu ya kwanza ya science, sio wanawake wanaamua watoto kama watakuwa male ama female, ni mwanamume. Na mara mingi unakumbuka hata kitambo wa mama alikuwa anatupanisha unazaa wasichana peke yake. So the power has always been with the man. Mwanamume amekuwa na hiyo power. Shida ni anaogopa. Na anafaa tuambie anaogopa nini. Kuna wengine wanasema kuna wengine walienda mimbi, you know, wakafanywa family planning. So huyu mwanaume ako tu sawa, ako anafanya kazi ya bure naambiwi. So ndio nasema why mwanamke afike mahali kama hapo na ambii mzee wake. Mimi for example nikiwa wakati nilikuwa nimeolewa bwana yangu hangi ninunulia pad sanitary towel. Kwa nini? Alisema yesi baba yangu, hiyo si kazi yake. Heri anipatie hiyo pesa aitume kwa M-Pesa, lakini sio aninunulie ati ameamka ameninunulia. Unaelewa? Wanaume wanafeel ni kama kuna vitu zingine wakifanya it's not within their mandate, like they're overstepping. Kuna kazi ya mtu wanafanya. Wao hawaelewi hiyo ni kazi yetu, mimi na yeye. Juu nikinyesha inamuaffect, ina affect mpaka watoto. Sasa ile niko na cramps na muhitaji anisaidie watoto wafanye homework nini. Ukikuwa na mtu haelewi ataona ni kama unasumbua. Unaona? Mambo ya family planning utajikuta uko na watoto 5 na wewe labda kwa akili yako ulikuwa umepanga kukuwa na watoto 2 na utaishingi umelaani huyo bibi anazaa tu wewe ushaika chini ukamuuliza tuna stop at number ujawai. Wewe ni unafanya majukumu yako kama mwanaume kwa nyumba, usiku unaoga, unaamka, unaenda. Unaacha bibi hapo na question marks. Yeye labda hata ako na stress za kupeleka watoto shule, anasahau hata kumeza P2. Hata labda yuko kwa family planning, after 3 months ako na mimba. Mko kwa watoto 3, 4, 5. So inabidi wanaume kwanza wajue kuchunga familia sio tu ati kununua vitu, ni pia kujua tunapanga mpaka wangapi, tunajipanga aje, na you know hiyo yote inafaa kukua ni
discussion between the man and the woman and the family. Haya ni anti wa condom ni ketwe na kego kugundari ya mutambo tuthiete na mbere gukorwa na ketu kiaraniria mandu makoranitie na ugima uyu wa kimwiri wa ndeto ino gutovote gukorwa tukiona ni twavota gukorwa twina ugima wa mwiri ukoranitie na maundu ma kimwiri ni gutovote gukorwa ndeto tuyando ria magiririte ndeto no mundu agigakorwa na agigetwa mundu murume gacwika mbagiria ge kanini kuma vari ugunthi. How do we take care of small boys, small girls, sexually ndio togikinya gitondo tiondo tongoka kuthomithia maybe shinda ile kubwa tunakunja kufunzwa mambo tukiwa wazee na tukiwa wazee it's very hard to teach an dog new tricks so tutafunza huyu mtu anje ndio sasa kama ni mambo ya sex education we have grown tukinyambiwa hiyo ni tabia mbaya, hiyo ni kazi mbaya, so hata mentality umeingia, so wengi wanaenda hata kwa marriage wakinjua what they are going to do is banned. Atuambii hii kitu ni mbaya for this time lakini itakuwa mzuri for some other time. Lakini kabla hapo how do we raise up nitokuria ciana atia anake na eritu kama ni kinjana tutamulea namna gani? Sai inabidi tuambiane ukweli. Usipoambia mtoto wako mvulana kutoka sasa ameanza kuongea mpaka siku ile anatoka kwa nyumba yako, kuheshimu wanawake ni lazima, huyo mtoto atakusumbua. Because number one, kama wewe ni mzazi wa kike unamwambia, huyo mtoto hata kuheshimu akishindwa kuielewa kutoka kwako nyumbani. So sisi kama wazazi, sisi kama watu kwa hii jamii, tunafaa tuanze kufundisha watoto wetu kutoka wakiwa wadogo. Usipige mtoto msichana. Don't fight with girls. Kwa unaenda kucheza na wasichana kama hujui kucheza nao. Usishautie msichana. Jifundishe kuongea. Ukiona msichana na kushinda, tengeneza argument yako. Wanawake upenda mwanaume reason. Unajua kuna kitu naweza niambia Ezra, nilikuwa nikujibu vibaya, nijikute na cheka. Nasema enyewe huyu amenipiga 10-0. Enyewe mwanamume ndi peke yake ndo anaweza jibu hivyo. That is the kind of reasoning we have. Juu huyo mtoto akizoea kutoka nyumbani, wanawake ni wa kuheshimiwa. Huyu mtu siku ile ataanza kukatiana, aanze nyumba yake. Ataheshimu huyo mwanamke. Na itakuwa so symbiotic. Watakuwa wamesikizana mpaka atakuwa anamuuliza, babe, unanyesha? Unahitaji pad gani? What do you need from me? Unapenda nguo kama hii? Mimi na hiyo conversation inasaidia sana intimate partner violence. Unakuta inaenda chini. Jua kuna siku huyu mwanamume mwenye amezoea kuongea na mwanamke kama equal partner atainua mkono anamtandika kama mtoto. Hakuna siku ataimuona kama mdogo wake. Watakuwa wanaonana on the same level. Juu kama ni argument, tuna argue from a point of reasoning. Huyu mwanamume amefundishwa kutoka akiwa mdogo, mwanamke ni wa kuongeleshwa. Na akizidiwa sana anyamaziwe and then akuja ongeleshwe baadaye. Lakini sio wa kuchapwa, sio wa kuteswa, sio wa kudhalilishwa, usimcheze. So inabidi tuongeleshe watoto wetu wavulana from huku wakiwa wadogo, from huko chini kabisa, 2 years 3 years kuendelea. Respect your sisters, respect your mom, privacy yao. Usiende kuchungulia wasichana wakioga, usienjoy kusikia wasichana wakiongea stories, usienjoy vitu zenye unajua zinaka kama bad manners. Na unamwambia hizo bad manners ni nini? Si unaanza kumwambia ati hii inaitangwa susu. Unamwambia na jina yake. Jina akaangia kijua kama ni penis inaitwa penis. Kama ni vagina inaitwa vagina. Haitwi pipi, haitwi susu. Ndio siku ile ataguza ya msichana atajua yenyewe nimekosea. Juu niliambiwa hii kitu ifai kushikwa. Na hata ile siku mtu atamshika, whether ni mwanamke ama mwanamume, he will be very quick to speak up. Juu hajaonyeshwa ati mwanamume ni lazima ukue kama kimawe. Wewe unaanga emotions. Wewe tukupige tukutukane, wewe unyamaze tu juu ni mwanamume ati ukae ngumu. Hakuna kukaa ngumu saa hii. Hii generation mali tuko tukiendelea. Mental health issues zote ziko kwa historia ya SRHR. Mental health issues, family planning, gender based violence, na mtu mwenye anaweza tusaidia kwa historia yote
ni boy child. Good boy child nikiagirite gukorwo akithii na mbere agitethagia maundu mama ni ndari ya gicinga kia Ngemi FM ni turathii na mbere gukorwo tukiaria na anti wa Kodom guku ndari ya mutambo na gukorwo na kiagi tumenyithia mara twagirite gukorwo namo tugika tuonene twathondeka generation mbaro ciega cia mwana wa mwiritu ai munini ciagirite gukorwo ikimenyererwo ati I think ukatuelezea hapo ni mzuri. Hao watoto tutawachunga aje ndio they grow akiwa njoo mambo mengine yanaribika pale chini. Unakuta mtoto amevalishwa mbaika, mwingine anashinda akiwa mdogo amewekwa pampers siku mzima, hata sehemu nyeti azipumui. Nitutethie seni no gwatia nitumarerate kuma maya nini aputuelezee mtoto mfurana na msichana venye ataangaliwa akiwa mdogo. Mimi nitapea example na vile mimi nimelea wangu. Niko na kijana ako na miaka 6. Huyu my son tuliacha kumvalisha diaper akiwa na miezi kama 4. Tulikuwa tunamfunga napi na hiyo napi iko loose sana, yani ukimuinua inaanguka. Ndio kama anasusu itoke, whatever anafanya itoke, lakini ako free. Alafu vile alianza kutembea ilikuwa havai diaper, havai panty, anavaa short. Boxer alianza kuvaa akienda shule, jio ni lazima. Na havai boxer na stockings. Kama ni boxer na short. Ile siku amevaa stockings havai boxer, anavaa short na stockings. Atumix hizo kwa sababu ukimfinya hizo testicles zinaweza kuwa na shida. Huwezi jua ni shida ina gani. Maybe anaweza kuwa impotent ashindwe kuzaa. Zinafaa drop. So unajua at some point they have to drop. Zinaweza kosa kuanguka, zibaki huko. Hiyo pia ni shida nyingine. Ama ziwe ndogo because zimezoea kufinyika ziwe ndogo. Maybe daktari angekuwa hapa angetuambia zikiwa ndogo nini nyingine inafanyika. But hakuna haja ya kurisk. Mtoto mvulana muache akiwa free. Mtoto msichana naye ni tofauti. Huyo ni lazima ukuwe umemvalisha nguo zenye, kwa sababu watoto wasichana na watoto wavulana wakiwa wadogo hakuna tofauti. Wanaruka juu wote, wanaanguka chini. Mtoto msichana mfundishe kuvaa nguo zenye zinafunika her private parts, sana sana her thighs na huku ndani kwa vagina. Na huku juu. Ndio ajizoeshe even when nimekaa na wavulana bado niko safe. Sionyeshi private part. Ndio hata akiwa mkubwa atakuwa nasikia aibu kuvaa nguo zenye zinakani kama zinaenda kuonyesha private part. Jua shazoeshwa isi normal, na nikitaka kuvaa hivi ninavaa nikiwa 18 and over nikijua ni nini ninafanya. But nikiwa mdogo wacha nikuwe kama katoto. Kuna wale watasema maybe wasichana most of them wako na bundle models. Tunaona wanafaa nguo ndogo, wanasoma kutoka kwa nani ananunua hizi manguo. Acha nikwambie Ezra. Naweza kuwa nakuja hapa kila siku. Mimi ama Muslim. Na huwa sijitambi kwa sababu ya the nature of my work. Kwa sababu siwezi nikapenda watu walinganishe dini na kazi yangu. Lakini naweza kuja hapa kila siku nimejitanda. Na nikuje na my daughter na siku ile atafika 18 years. Anaweza vaa hata suruali peke yake na atembee huku nje. Na mama yake kila siku amevaa buibui. It is not about role models sana kama the kind of knowledge tunapatia watoto. Juu unaweza kuwa wewe ni mzazi, tuseme for example ule mwenye tunaita sex worker. Sex worker anaenda kuhustle ndio alishe nani? Mtoto wake. Akitoka kwa nyumba hajavaa jeans kama mimi, amevaa nguo fupi, sio? Amevaa nguo zake za kazi. Na mtoto anamuona. Huyu mtoto anajua mamake anaenda kufanya kazi gani? Maybe anajua. Ama kama hajajua amesikia na majirani, so ako na fununu. Lakini huyu mtoto anaweza grow up na kuwe mtu tofauti sana na mama yake, na ni msichana. Na sio kwa sababu the mom was that kind of a role model. Mamake anamuongelesha na mwambia sikiza, hii ni decision nimemake kwa sababu experience yangu kama mtoto haifanani na yako. Hivi tunakwambia, mimi sikuwa na mtu wa kuniambia. So mimi naishi hivi ndio, lakini mimi nakwambia fanya tofauti. Na itakuwa ngumu, lakini the more unataka kukua kama mimi, ujue the mistakes nimemake na the bad experiences napata from my mistakes ndio the same ones or worse you will experience. So now that is what is called being a role model. We cannot say ati kwa sababu mtu amevaa nguo fupi na anashinda kwa TV ati sasa huyu ni role model.
ama amevaa nguo refu na anaongea kizungu mzuri, huo ni role model. Role modeling ni values. What are your values? Wewe unasimamia nini? Wewe kama Olive, wewe kama Ezra, unaweza kubali kuona mwanamume kipiga mwanamke na useme mambo ya watu wako kwa blanketi moja, tuachane nayo? Unaelewa? Hiyo sasa ndio role modeling. Juu ule mtoto mvulana akiona baba yake amezoea kupiga mamake na hakuna mtu anaingililia, atajua mimi kama mwanamume, mimi ndio ndume na ndo naguruma. Na nikisema huyu mwanamke nampiga na hakuna kitu utakuja kuniambia kama Ezra. Juu ni kwangu. Wewe unakuja kuniuliza nini? Unaelewa? Hiyo sasa ndio role modeling. Good. Kwena ndo marathie na mbere gukora magivavua muno ndo wakuthuka kwa kendo tureta society na makero matira rutayira na njerere nayo yagiririte makanisa, misikiti. Imekuaje? Mbere ne twamenyaga mtu akienda mtaitwa rari, mtaenda madrasa, ne mukuthomithwa kuu uguo. No riu kanitha cia thiku ino there's no more teaching. Taruri na mangithi kuthomithwa lifestyle, mitugo, section education ikarua thina wa makanitha rimuko na gatakwa koroneka takwa. You are going out of the way. Netwekate ya Amanda Molif. Tuamene tu ukweli. We are scared of talking about the things that are happening in society because sisi ndio tunafanya. Sawa? Mimi naweza kwa mimi ni ustadha. Sawa? Nikiwa huku nje mimi ni holy. Lakini nikiwa kule ndani kwa nyumba napenda sana kulala na bwana za watu. Na sijui ni kwa nini napenda. Unaelewa? Na I can't stop it, na siwezi nikakwambia. Hiyo ni kitu huwezi jua. That is my secret life. Lakini nikiwa huku nje mimi ni ustadha. Sasa nikipatana na mtoto mdogo wa miaka 10, miaka 12, ameanza kucheka na wavulana, lakini it is an innocent, friendliness. Mimi ninaichukua kama ile tabia yangu. Naanza kumkashifu kama vile mimi nikashikwa naweza kashifiwa. So tunaogopa kukuwa na hii conversation because we are equally guilty. Sisi watu wa kanisa, watu wa mosque, watu wa wapi, watu wa dini, sisi machief, watu mapolisi, we are equally guilty. Hizo vitu watoto wanafanya, kuna mali wametoa, tuambiane ukweli, ni sisi. Ndio tuweze kuhave hii conversation, lazima watu wazima kwanza wakae chini. Kwa hiyo kanisa wakae chini waambiane, sasa kumedhoka. Hii conversation tujue vile tutaianza. Na lazima tuanze na tukisema zile vitu sisi tunajua zinafanyika. Whether unajua by experience or unajua by viewing. That we have to talk about it. The change cannot come from our children. Change inatoka kwetu. Watoto wetu watatuletea change yenye hatutaki. Mnaona vile janzi wamewafanyia. Hiyo ndio change amko mnataka. Kwa nini nyinyi amko wapatie ile change wanataka? The same scenario applies. Usipopatia au watoto ile change wanataka, na hiyo change wanataka ni mzazi mwenye ajifanyi. Usijifanye, ongea. Bana wewe ndio umezaa mtoi. Wewe ndio unamjua, umemlea mpaka kafika hapo 12 years, 10 years, 13 years, 18 years. Ni nini unataka kujifanya kwa mtoto? Juu kuna vitu mingi sana mtoto anaweza kukwambia about you yenye hata uko unajua anajua. Mzae akikuja ukiona amestaga, ujue amelewa. Na wewe kwa akili yako unaona unatembea very straight. So all along umekuwa ukijua mimi nikiingia kwa nyumba niko soba. Lakini kale katoto kadogo kanaweza kukupatia another version. Na kasha kusoma, anajua dadi akiingia na gazeti ametoka kwa bar. Alikuwa anakula nyama, amekuja na gazeti yenye alinunua huko kwa bar. Wewe unafikiria umenunua gazeti ulete kwa nyumba, watu wanaelewa it is innocent. Katoto kasha kusoma. Kwina kindu kiaretete thina muno guku bururi ri adapt nditigitia bata gukorwo na kio gikithie na mbere gikinyitagwa muno, na twatigirire ugu andu mai hari ya ndukundukwe mambo ya sex education in schools. Neto ya vorirwe muno, makanitha makiuga no tora mandu ma family planning ciana ithomithwe tukiona takwa igukora na cikiagana muno. Itakuanje na twebaka bindare gaka twawi reaping the fruits cia maybe ndreto ya kuthomithia ciana inogu, kana we are on the right track? We are not on the right track. We are not on any track. Ni kama tuko kwa msitu na njia ilipotea na hatujui vile tutarudi. And the solution is very simple. The Ministry of Education and the Ministry of Health, you need to sit down, mukubali. The time has come for these children to be told. Do imagine, Ezra, if I take you to our community activities, uone mtoto wa miaka 9 akiwa na mimba runyenjes.
na hiyo mimba amepewa na baba yake, ndio utajua dunia ni kuisha inaisha. Unajua heri ile unaona kwa news unaona iko mbali kuliko hii yenye unaona iko kwetu. Yani hapa siwezi ruka, hapa ni home, ama labda hata ni watu wetu, nikichunguza labda hata ni wetu, tuko related. Baba amepea mtoto mimba, na huyu mtoto haezi ongea na ako na mama, na mama anajua baba analala na mtoto. If we can start telling our children what sexual reproductive health is from the word go, you know, ikiwa kuanzia mwanzo from the beginning, I sound vibaya kabla ufike huku kwa sex. Kuna vitu mingi za kuambia mtoto, private parts, how it works, how you feel during your puberty, the changes you're experiencing, what sexual abuse inakaa, inaanzanga aje. Unajua kuna ile process inaitwa grooming. Mtu anakununulianga sweetie, anakupeanga mastori za jaba, wewe unafikiria ni best yako, anakubeba na nduthi free, anakuletea credit, yani small favors, wewe unafikiria ni best yako. In real sense you are being groomed to be sexually violated. Na mzazi asipokupatia warnings, ama yeye mwenyewe asipoona warning, mtajikuta in a situation mahali mnaanza kushanga, how did this happen? Ili happen mkiona. Mtoto aliona ikifanyika akafikiria ni sawa tu, na wewe uliona ukafikiria ni best. Naelewa? So sexual reproductive health conversations lazima, sex education, hiyo yenye unaita sex education, lazima ifanyike kwa shule from uko chini chekechea. Ndio by the time wanafika 18 tunaanza kuambia mambo ya condom, hawachanganikiwi. Wameelewa hiyo process yote kutoka kule mwanzo mpaka puberty, adolescence, mpaka hapa young adult. Ndio hata wakimove na kuwa young parents, they can understand how to raise their children with better information. Information ya sexual reproductive health inaenanga ikichange. Good. Sio ni anti wa condom twena kego kugundari ya mutambo wa Ngemi FM mutheni kwa riande tugitauta mundu wa ndugu atuogobi niguo tuvote gukorwo tukiona ni twatethia ciana cietu na ruriri ruvote gukorwo rukithia na mbere rukirugamaga waro checkers thini wa kindu tureta Facebook page yetu ngona kina Enoch Betty Kamogoso following live from Konama areas, Murioki Kanji following from Manyata Market and Baton Singer. Good evening to everyone. Manijemo speaker Mbana Gashoka Small City following Mbongoma Tiondo Nemboro wa Mbongoma na Dogiski Sumwenzi akiuga Gicinga na kione kivyo moto tena sana. Ngeto Ezra Kadhei twina anti wa condom guku gundari ya mutambo ni kuthii na mbere gukorwa tukithoma gukera na gukorwa tugicanjamuka muthenyari uyu niguo tuvote gukorwa na tukithii na mbere tukimenyaga na tukigucaga na gukorwa tukimenya maundu marathii na mbere gukorwa namo mavanite atia megie ugima wa maundu ma kuonana kimwili, sexual reproduction health. Ni turathii na mbere gukorwa tukiona ni twamemurikira guku gundari ya mutambo wa mushiri wa urata tugicinjiro gitu gia kairi na anti no mende tuthiara kaupesi ni gutubote gukorwa tukierewa uria ndeto ino ikonanitie na maundu mama tungivota gukorwa tukithii na mbere tugiitonyagia thini wa kindu tureta family cietu na niguo community vote gukorwa ni kithii na mbere ikiereagwa. Tutafanya namna gani juu sasa kuna gap inaonekana iko na tunasema lazima tuifunge hiyo ngape. Tutafanya namna gani juu sasa watu hawanjielewi, si mzazi si mtoto, sasa unashindwa nani ataokoa mwingine. Watoto wanajua mambo mingi hata kuliko wale wafaa wakuwa wanajua. Who will help the other? Is it a matter of complimenting ama ni kukubali mtu anjui? Sasa tutafute mawaidha kutoka kwa wengine. Itabidi sisi wote kwanza tukubalia tujui. Because kitu inatuua saa hii ni kujifanya tunajua. Kama saa hii Ezra, although wewe labda unajua. Wewe labda unajua, lakini acha nikuulize tu, labda ujui. HIV ni nini? HIV. Tamu yake ama human immune deficiency syndrome. Tutasema ama tutasema aje ama what do you mean? Nimekupata. Unaona ujui? But unaona nikakuuliza, do you know HIV? Unaniambia nini? I know. Si ndio? Hiyo ndio shida tuko nayo. Na sio wewe peke yako. Mimi au watu wengine. Imebidi mtu kama mimi niende a lot of retraining. Yani unatrainiwa kila saa kama mtu akajawahi kuwa kwa hiyo space tena. Ndio usikange ukifikiria unajua. We don't know. Yeah. Because if we knew,
tungekuwa na dawa ya vitu mingi sana sahi. Tungekuwa na dawa ya GBV, tungekuwa na dawa ya child pregnancies, tungekuwa na dawa ya new HIV infections. So dawa kwanza ni tukubali hatujui, and then now from there we start looking for hii information tutatoa wapi. That is where now serikali comes in. Sasa serikali lazima utie bidii. Of course umekuwa ukitia bidii, lakini utie bidii zaidi owing to the public health emergency yenye tuko nayo sahi, because of new HIV infections, child pregnancies and gender based violence cases zenye zinaendelea Kenya, especially huko mashinani. Inabidi serikali sasa wakuja washikane na community, waanze kuspread hii information intense. Na community tunasema wanaume lazima wakuwe hapo mbele. Hatutaki ati tukiita community tunakuta CHP na wamama na wamama na watoto na chief na mapolisi. Tunataka wanaume pia wakuwe hapo. Hao ndio kwanza wanafaa waitwe community. Ukianzia na wanaume umetufikia. Juu Kenya atakwambia, atakuja kunipigia leo kelele jioni akiniambia umesikia watoto hawafai kufanya hivi na hivi, watoto hawafai kukua nje masaa fulani fulani, hii na hii. Ikinifikia sasa na translate naambia watoto. Unanielewa? So sisi wote tunafaa tutafute hiyo information. Serikali tuletee, ikifika kwa community tunapeleka mpaka kwa shule. Na Ministry of Education tunaomba utusaidie ukubali hii information. There's a way we can say it without sounding like tunataka kufundisha watoto tabia mbaya. Junajua Ministry of Education come from a very legit place. Unaona watu wana acting set books na watu wana acting maplay, unawapatia nafasi waende kwa shule, wanaenda wanakuharibia watoto wako wote. So mimi naelewa kwa nini wako hivyo, wako strict. Sio mtu yoyote anaweza ingia. Lakini mali tumefika lazima tu share information. Yeah. Good information is power, Good. Na sasa nwambero ritwa na makigwita anti wa condom. Na nirona ndutiganaga na cio nona no ukire na cio unaona uachani nazo. Siwezi nayo. Hii ni lazima ni ubebe kila siku. Kwa nini ukaitwa anti wa condom? Mimi nilianza nilipoteza dadangu to AIDS related complications in 2007. Na sikuwa najua ni AIDS. Mimi niliambiwa alikuwa na kidney failure. But vile niliendea kumea kwa sababu nilikuwa mrembo, watu walikuwa na expect one of us will be next. So nilikuwa nashinanga nikijiuliza kwa nini hao watu wanatuchukia hivi? Mbona wakituona tu kila saa wakituona wanaona ni kama we are about to do something. Sindo sasa nikaambiwa nyinyi ni kwa sababu nyinyi warembo, na sasa nyinyi alikuwa mrembo na alikufa na AIDS. So sasa ndo nikaanza kusoma zaidi ya vile nilikuwa najua. Nikajikuta hata ni kitu tu ya kawaida. Hizi ndo vitu mimi hufanya hapa nje na hao watu. Tukikaa chini wakianza kukunywa naonanga watu wameanza kukiss, wameanza kushikana. So hizi ni vitu za kawaida. Nikaanza kulearn the scientific terms. Na hivyo ndo niliingia kwa community. Juu nilianzia na marafiki wangu. Mimi nilikuwa nanunua condoms za trust na zibeba. Mimi ndo nilikuwa plug. So tukienda sherehe, whether tuko hata huko kwa bush na Ivasha, unajua tu as long as Olive yuko kuko na condoms, hapo tuteseki. Na nimenunua nani yangu na sikuuzi na kupea free. Just because naona ni kama it is very important kukuwa na hiyo condom. Imagine condom umeprevent mimba, umeprevent HIV, na umeprevent STDs. Imagine one rubber imekuprotect from 3 problems at one go, as opposed to kukula kavu. Mimi nilikuwa naona hiyo ikiwa very interesting. So hivyo ndo niliingia nikaanza kupeana, and then 2017 ndo nika realize serikali na pia. I know it is late, but nili realize very late kuko na hizi sure condoms. Although nilikuwa naziona but I didn't know they were GOK. So gava 2018 wakanipatia 3 million condoms. Nikapeana Kenya mzima. And it became now hapo sasa ndio ikakuwa official. Hiyo sasa ndio kazi yangu. Kila World AIDS Day. Hiyo ndio kazi napenda kufanya. Kupeana sure condoms. Na mimi nitakuja kukuambia kwa nini napenda sure. Unaona hiyo jina? Hiyo jina iko very correct. Hii condom ni sure. Ni sure bet. Hii ukiiva vizuri hairaruki. Hii inatoshia mtu yoyote, size ndogo, size kubwa. Unaelewa? Kupata condom kama hii sahi kwa market. Sahi vile government imeacha kutupatia free condoms, I think watu wameanza kuelewa kwa nini anti wa condoms alikuwa hivyo mkali na condoms za gava. Ni juu this is really 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 good quality. If you can start from here,
then you can be able to choose the kind of condom you want in iko kwa commercial market. Yeah. But if you start from a point of no knowledge, we condom ni condom tu, utakuna nunua condom yote inapasuka, unakaa hivi ukingojea umekunja vidole ukingojea results. Siku moja utajua kama uko negative ama uko positive, which is a very risky way kuishi. If you ask me, it's very scary. Ujui kama uko positive ama negative. So mimi napenda sana stories za condoms. So vile nilikuja Embu, sikuacha hiyo tabia. Chini ya maji tu ungenikuta na condoms. Na sasa mimi ni mama watoto 3. Watu wanashindwa ni nini? Mama kwani akona tabia mbaya aje? Kila siku tu tunamkuta tu kwa base na watu wajaba amewapatia condoms. Ako huko kwa makanga amewapea condoms. Ako huko kwa mama kwa maternity amewapea. Kwani huyu mama akona nia gani? Jina yangu ya kuigiza ni Auntie Wambo. Wakanibadilishia jina wakasema wewe sasa wewe ni ule auntie wa condoms. Kwa sababu kila saa tukikuona hiyo ndo kazi unafanya. Na ujue nilipa hiyo jina kama matusi. Because I really hated it. Nilikuwa like guy. Sasa anti unajua hata mimi nikisikia nilikuwa nasikia ni kama ina sound kama tabia mbaya. Sasa mimi nita tu anti wa condoms. Na hiyo jina unajua imenipatia award. Wow. In public service. So niko very thankful. Watu wa Embu ndo wamenifikisha hapo. Mentality ya watu ina change wakati kama sasa maybe uone mtu anatembea na kitu kama hii condom akonayo, uende kwa kibeti yake upate condom. Ama ikiwa ni mama ameenda kwa trosa ya mzee amepata condom. Yafaa tufurahie ama tukasirike? Kitu ya kwanza hapo, hiyo ya mwisho umesema mama ameenda kwa trosa akapata condom kwa longi. Of course naweza kukuambia for free, huyo mama kitu ya kwanza anaweza pack manguo aende kwa mama yake, aende akafikirie kama anataka kaa na umze. Na atatoka huko na kelele mingi sana. Na mzee atajaribu kuexplain. Mimi naomba wanawake tufike mahali tuko ready kuaccept wanaume wetu ni wanaume wenye ambao wanaweza lala na mwanamke at any time. Mwanamke mwingine mwenye si wewe. Na sio kwa sababu wewe ati you are any less of a woman. Ni kwa sababu for some reason Mungu alituumbia wanaume wetu wakiwa hivyo. Na kama wanawake ni ratio ya 1:6, 1 man is equals to 6-7 women. Obviously infidelity could also be in the equation. Tukubali ukipata mwanamume wako ako na condom, number 1, usianze kuteta juu hiyo condom. Go to the root cause. Hiyo condom kwanza ndio inakuprotect wewe. Assuming you're also a breastfeeding mother, huyu mzee akikosa kuvaa hiyo condom apate HIV huko akupatie, mimi shida yangu kubwa ni huyo mtoto, kwa sababu utamwambukiza. Juu kumbuke wewe uko na partner mwenye unajua ni life partner. So mambo za kupimwa HIV hazipiti kwa kichwa yako. So wewe hata kufikiria, hata kujiuliza kama niko safe, labda utafikiria baadaye miaka kama 3-5 zimepita. Aka katoto ni kugrow kana grow kakiwa HIV positive na hakuna mtu anajua. So mimi na support mwanamume mwenye anatembea na condom. Lakini mimi nakuuliza wewe mwanamume unatembea na condom, ni kwa nini unatembea na condom? Do you feel like you have an urge that you need to take care of, or do you have pressing issues at home zenye zinakufanya unaenda kutoa stress nyumbani? That's a whole different topic. So kwanza kabla tuanze kukashifu watu wanabeba condom, kwanza tuelewe kwa nini wanabeba condom. Anakukinga. Mimi kama mwanamke naingililiwa sana nikiwa na condoms. Mimi siwezi tembea bila condom Ezra. Siwezi. Hata unikute nikiwa na jeans peke yake, ujue kwa hiyo mfuko nyuma ama ndani ya jacket niko na condom, na sieti na kuchocha. Any day anytime, find me anywhere. Unless kama niko na Crocs na dera, nimeenda kwa duka hapo pekee ndo sina. But on a normal day when I'm doing my normal things, I have a condom. Why? Mimi mtu akaamua sahi anataka kulala na mimi cha lazima, niko na an advantage nikiwa na condom. Naweza mwambia kama basi ni lazima, basi tutumie condom. Kama huyo ni mtu anaweza sikiza, wachana na zile za movie, zile unaona umenyongwa, umeingizwa kwa kibush, umetolewa manguo, wachana na hiyo. Nasema ile yenye, because most of the time when you're raped or when someone is forcing themselves on you, inakuwa mtu unajua. Most of the time ni mtu unajua. So uko na hiyo opportunity ya kunegotiate for condom use. Naweza jiprotect from any issues zenye zinaweza kuja hapo. And you know the interesting thing is, hata kuna daktari mwingine alikuwa anatuambia last week, mwanamke alikuwa karibu kubakwa, akileta hiyo issue ya condom, mwanamume alikosa kustedi.
na amekuja kumrep na alikosa kusteni, you understand what I'm saying? Kuna vile pia inaweza kukukolea. So kukuwa na condom ni kitu ya maana sana, kwa sababu inakusaidia pia na negotiation skills. Mimi kama mwanamke nikienda out sahi, Ezra, unajua vile nenda kubeba ufala nikisikia una condom. Na kubeba ufala sana, because I'm like, mimi ni mwanamke, it's a taboo. Uchali mbona hajabeba condom? Kwani hajipendi? Hajijali? Hapa kumejaa wanawake na ni warembo wote. Kwani atakuwa anatuongelesha sisi peke yetu? Mbona yeye hajijali? Na sio ati kumaanisha ati you're going to sleep with them. Ni ile tu just in case. Kuna kitu watu hawaelewi saa hii na hii generation. Watu wanasema sisi hatuna adabu, hatuna nidhamu, tunapenda sana ku have sex. That's not the case. Sisi tuko na pressure mingi sana za life, to the point that we don't plan to have sex. Mahali sex inafanyika, inapati hiyo hapo, kaende kifo ni chamende. One time hapo. We don't plan to have sex. And because we don't plan to have sex, it is good to always be prepared like a scout. Beba tu, you never know when the craving will strike. Unajua si kama mimi najua ni mzee kuniliko. Age yenyu mlikuwa mnapanga next week, but on Saturday tutakutana and we will go out for dinner. We don't do, mimi hata siwezi elewa hiyo. Ampangi motivanga gamwe. Hatuwezi pangwa, hatupangwingwi. So it's important kila mtu aelewe condom ni conversation yenye, it's not just about sex, it is about sexual reproductive health, and it is about protecting our well-being overall as a community. Yeah. Condom cia ukire nyingi kwinginyagia cia kendo tureta atumia ruiga korwa ni diverse na rio riria mundu twakinya ru you need to talk about it tondo ni kuthia many ways cia kendo tureta family planning. Yeah. How do you come to a conclusion mugeni condom ni gukorwa sindano ni kunywa ndawa hiyo kitu itakunja namna gani? Kitu ya sana wanaume wanajipenda sana arume ni ndu muno, so anything ile barora ni taya samkuyo ni makoro makimepusha side muno. Kitu ya kwanza najua wanaume hawajui condom inaweza tumika kwa relationship as a means of family planning. Ndio nikiambia watu kila mtu anafaa kuwa na condom, even married people should have condoms. Kwa sababu kuko na wakati mama ananyesha na huyu mama labda hormones zinamuaffectingi, so haizi meza pills, haizi kwa no plant na hataki kutumia kitu ingine. Yeye ameamua mimi saa ile niko karibu kunyesha when I'm ovulating, me and my husband tunatumia condom as a barrier. If married couples can accept condom as a means of contraceptive, tuko mbele sana. Aya, kitu ingine kuko na female condom, which is also a means of contraception. Wanawake wengi hawajui kuitumia, especially married women. Hawajui hiyo unaweza lala nayo the whole night, upigwe shots kama 10 na isimwagike, na ukue safe bila kuchange condom, bila kushinda ukiamka unalala tu nayo. Mnapiga shughuli yenu, unamka asubuhi unaitoa, unaitupa vizuri, unaoga na maisha inaendelea, and you never have to worry about getting pregnant. And this is for married couples. When it comes to vitu kama no plant, coil, pills, hizo ni daktari anafaa kuambie. Juu yeye ndo ataangalia mwili yako. Unajua wanawake sisi uka hivi tunaamua tu, mimi nitameza pills. Wewe uliambiwa na nani? How do you know? Hormones zako zinapenda nini? Mwili yako inapenda nini? Unajua unaweza meza pills uanze kukua na mapimples. Umeze pills uanze kunona. Umeze pills uanze kukaa ni kama mtu wako very bitter. Juu kila saa uko na moods. Na ni juu iko compatible na wewe. Hizi vitu ni vitu mnafaa mwende huu, si wewe na bwana yako. Ama kama unaona ni ngumu sana unaweza wewe na best yako ama wewe peke yako. Uulize tu. Imagine it is free information. Free in any public hospital. Unaingia unasema tu mimi ninataka family planning na sijui rada ni gani. Unaanza na kupimwa. Wanakuambia wewe sasa wewe hii imekataa, jaribu hii na hii na hii na hii. Na hiyo ikishindikana unarudi wapi? Back to basics kwa condoms. Yeah, so hivyo ndo tunajuanga family planning mzuri zenye unaweza tumia. Wanaume wanafaa wakae wakijua kuko na family planning yao. Mlishafikiwa kitambo many years ago. Arume. Ni vile hawataki hii information, juu hawataki hata kusikia, wanaona hii. Unawezaje kuniambia kitu kama hiyo wewe? So wacha antia kuambie. Kuko na Femiplan injection for men. Unadungwa miezi 3. Zile vitu zote utakuwa na mwoga, zitakuwa blank. Haitawahi zalisha, itakuwa blank. Lakini na wewe ukumbuke ni ya
90 days unaenda kama mwanamke, mimi nikiendea yangu wewe unaendea yako, tunaenda pamoja. Normal clinic. Bali wanaume kweli sijui kwa nini wanakataa. And it is so effective. Kwanza kwa wale wako kwa polygamous marriages na mnapanga watoto na mnaona mali mmefika, bibi wa kwanza amemaliza, wa pili ni kama amemaliza, watatu ni kama unaona wewe ni candidate wa family plan, enda dungwa sindano, usizalishe hao wanawake wako ovyo ovyo. Otherwise you will be in a financial crisis very very soon. Jua watoto wote lazima ule. Sisi kama community tuna expect tukizalisha ule. So zalisha wale unaweza lea. Kama uwezi lea wacha kuinsist ni mama tu, hata wewe. Na options umepewa na ni free, imagine. Unless on the private sasa ndio ulipishwe. Aya, kuko na vasectomy. Vasectomy ni ile ya kukatwa ile mshipi, ile pipe yenye inapitisha mbegu ya mwanaume, inakatwa, inafungwa ndio sasa isipite. So wewe ukimwaga unamwaga tu ni kama maji. Haipiti hiyo sperms. Hiyo pia kuko na ya temporary na ya permanent. Kama wewe unaona ukifanywa hivyo ati mimi sasa ndio nikuwe half a man, sawa, usikuwe half a man, fanywa ya temporary. Lakini kama wewe umeamua ni hivyo, umemaliza na unajua hautatumia condom na hutadungwa family plan na utakuwa na one partner, enda tu fungwe hiyo nini pipe. Usitujazie Kenya na watoto wenye tunashindwa kulea. Good. Ni unarutira mwega muno wa kuthie ukoro kiona gando rimathie na mbere gukora nao makimenya na gukora makigua na wakuwa mezinduka kwena support yogisa maybe from the community, magakwira maybe ne to gutethereria tu maybe to purchase some gukorwa magikoringi urange bata gukorwa kigia condom inogu makiria nti wa condom mando makorwa mavana te. Saizi ile support tunaweza taka sana from the community ni calling us. Mimi niko under group inaitwa Maisha Youth. Maisha Youth iko under the National Syndemic Diseases Control Council. Ile yenye kitambo ilikuwa inaitwa National AIDS Control Council. Na Maisha Youth tumetrainiwa na serikali kufanya hii kazi. Unaona hii kazi inafanya. Mkubwa wa NSDCC sahii akasikia niko hapa, anaweza furahi sana jua naona ukweli nimefanya. Amefanya kazi juu ameni train. Imagine tuko watoto wengi sana, young people under 35 wenye wanafikiria kama mimi, wanaongea zaidi kuniliko, na tuko na legit information from doctors who are trained by government. Ile support tunataka from community. We don't know where young people are. Nyinyi ndio mnajua mali wako, tuiteni. Huwa tulipishi kitu yote. Our services are bure bilashi, free. The only thing tunaweza sema maybe ni transport. Juu tuko wengi, kuna wala natoka Makema, kuna wala natoka Runyenjes, kuna wala natoka places mbalimbali, na saa ingine majority of us are jobless. So unahitaji kubustiana. Wewe ukatuwekea tu pa DM ya transport. Useme Olive na walipia matatu mkuje tuongeleshe young people. Unaweza kuwa umetusaidia kwa kazi yetu sana. Hiyo ndio the biggest support unaweza tupatia. And it is free. We don't charge. Ni hiyo tu ya transport tunaombanga msaada. Kitu ya pili we need from the community. We need to be able to speak with one voice. Condom shortage is a deadly, very dangerous move. Na unajua kumekuwa na argument that kuko na free condoms lakini hakuna free pads. I'm a woman and I fall in both categories. I need condoms and I need pads. But you see, that is not a very viable argument, because both of these commodities are affecting our SRHR lives in very serious ways. Wakati hakuna condom kama saa hizi, new HIV infections zitapanda kama hazijapanda tayari. Unwanted pregnancies zitapanda kama hazijapanda tayari, especially in campuses. Na ukumbuke first years wako. Ndio hiyo new funding model, parents are sweating to take their kids to school. Upeleke mtoto shule after 3 months amekuwa na mimba. Unaelewa? It is becoming frustrating for our country. Kitu ya ingine, when it comes to pads, that's a very sensitive issue, because we live in a country where period poverty is still an issue. When we talk about a 9-year-old girl getting pregnant, not just to her dad, but hata kwa mtu wa bodaboda, ukimuuza alikuwa anatafuta nini? Alikuwa anatafuta pads. Akaenda kapewa chwani, na hiyo chwani lazima alipe, na analipa na mwili. Na juu hajafundishwa kwao, anaogopata kusema, na anajua ni tabia mbaya, ananyamaza.
anakuja anapata mimba. Period poverty inachangia pakubwa sana kwa issues zenye tuko nazo kwa sexual reproductive health, as well as kukosa condoms zinachangia pakubwa sana huku kwingine kwa menstrual hygiene. Both of these issues cannot be separated, and these issues cannot be addressed as one package. They both carry different, and they are both very important commodities. Hatuwezi sema serikali peana hii uache hii, zote ni important. So serikali na kuomba tafadhali, PS wa health, anyone who's involved, we need condoms. We are in a very terrible situation kwa community. As the people who are doing advocacy for new preventing HIV infections and all that, we had done a very good job to make sure young people wana condomize. Sai wamerudi back to kavu na wajali. Umekumbuka nimekuambia sisi hatupangi sex. Unimagine uko uni, umekuwa na lectures kama 4, umechoka, uko na group work, uko na projects nini, alafu demu yako amekuja and she's there for only 10 minutes. Jua hata maisha yake iko teketeke. Utaanza kufikiria ati niende kwa kama haiko. Kama hakuna kwa serikali hakuna. Tunakulana hivyo, tuambie Mungu atusaidie. We are going back to the dark ages where we will have HIV not being able to be controlled. Tutangangana sana control sasa HIV. What if iende ikwe a new strain? Unajua watu wajaika chini wafikirie. What if iende ikwe strain ngumu kutreat kuliko hii yenye tuko nayo saa hii? Unajua ndo tufikia hapa mali yao madaktari wanaweza kukuambia unaweza lala na mtu ako HIV positive na usipate HIV. Unajua hiyo ni science mabilioni, matrilioni ngapi imetufikisha hapo? Are we still in a position where we can get donors who can bring us that kind of investment in our country? Because we are joking around with something that affects everyone. Kumbuka, I'm a young person. Naweza kuwa nalala na mbaba mzee, na huyu mbaba analala na bibi yake, na labda huyu bibi yake analala na shamba boy, na huyu shamba boy labda ako na bibi ushago, na huyu bibi ushago labda ako na boyfriend. Unaona, inaenda mali safi inaenda chain. Ako ka virus kanaenda kakitembea. Wewe mwenye uko kwa kanisa, kwa dini kabisa, unafikiria haiku affect, utashtuka sana kama sio wewe ni mtoto wako. Ikiwa hapo ndani ya nyumba yako mpaka unashtuka. It affects us all. We need these condoms because condoms are helping us prevent new HIV infections. It might sound as a joke, but young people do not plan to have sex. Wacha tuwarudishie tukiongeanga about pads. Because hapo kwa pads na emu wanguka nao vibaya sana. Juu yenyewe mbona hakuna pads. Na ni important. Iyo na inakuanga different case, tunakuanga tumekasirika sana. But we always say you cannot say remove free condoms and give free pads. Remember, in Kenya right now, we don't have enough cotton. Hatuna cotton ya kutosha ya kutengeneza pads zinaweza sustain au wanawake wote ambao wanakuwa na hedhi kila mwezi. Iwezi. We have to import. Unaona? Hadi gava wenyewe wanashindwa na funding. Na si ati tunawablame ama nawatetea. Mimi najua it is expensive, especially if you have to import for an entire country for free. Hiyo ni bill kubwa sana. Imagine hawawezi. Walijaribu miezi 3 walikuwa wamemalizana nayo. Juu waliona yenyewe this was a serious deal. Tulikuwa tunaichukua ati hivi tu ati tutaleta tu pads. Zile pads za kwanza walikuwa naleta, girls were not using them. Why? Ukikaa chini ukisimama hakuna tofauti na kukaa nyumbani umejaa damu. Heri hata ukaa nyumbani ujifiche. So ile aibu ulikuwa unajaribu kuprevent imekuwa times 10. The girls stopped using those pads. The teachers stopped giving them. And the government stopped giving. And that's how we stopped getting pads. So hizi ni vitu mbili lazima gava ikae chini ichukule serious. Na the only people wenye wanaweza fanya gava wachukue serious ni sisi kama community. Let us speak with one voice. Hizi vitu ni important sana. Korita campaign turathie nayo na mbere tukiuga ni turenda is a basic necessity. Sai ni necessity. Sai hatuwezi jifanya. Nilikuwa naona kuna university fulani walikuwa naambia watu ati there's a shortage of condoms. Now keep yourself busy and engage in meaningful activities. I'm like, these children are already in school. What other meaningful activities are they doing other than studying? They're already in meaningful activities. Sex is just a by the way for them. It is not as important. Unajua sisi sex hainanga emotions. Naweza lala na watu 10 in one day na hakuna hata moja nda miss. Na hata wengine sitakumbuka jina. Unaelewa? But for you guys your age, it was so sentimental that you even remember what they were wearing, how they were smelling. We don't know, we don't care. Sisi kwetu sex is just sex. And that's the difference between that generation
and this generation. Lazima tuchukulie mambo ya condom serious. We must take care of our public health. Cha lazima. Because HIV is still a national disaster. Good. Yes. Tagwanti wa condom tuna kego kugundari ya Ngemi FM ni ndagikari cia mwisho riu niguo mbote gukorwa na nyingi murekereria niguo thia ka relax kidogo ngiona ga twist ngororo akimbira ndari ya mutambo na ni engi tu mathiete na mbere gukorwa magitutegerera kuri uguo ndari ya mutambo ni rabota gukorwa ngiona uria muthiete na mbere gukorwa na mumugikarania na atwe na ngamucokeria ngatho ni undu wa gutuga Ngemi FM morata waku abakuve ngweraga tutia muri onu tutakigwo tutia muri umwe ta ngima na maundu makithie na mbere gukorwa magirite twenda gukunengereria monthe nginyagia maria tuonaga tako matangivota gukorwa makiarikia niguo tuvote gukorwa na tukimenya tukigwa na andu onthe mavote gukorwa nao makimenya ni marumbo wetu kwigana kuma guku gundari ya mutambo. Last one ni riko Madam Oliver Anti niguo mvote gukorwa na tukirikiriria ri. Sai my last word would be there is good news. Serikali imerudisha mass testing, mass HIV testing. Kitambo ilikuwa tu ni select special cases. So sai unaweza upimwe. Whether you are at risk or you are just curious. Enda tu upimwe HIV for your own good. Nakwambia itakusafisha roho whether you turn positive or negative. Kuna kale kapis kana kujanga na kujua nimejua nimemalizana na hiyo disaster. And then mpimwe ni bure bado and it is in all public hospitals. Good. Yeah. Sandi sana ni ndo gukorwa nawe wiki ndo tureta good ambassador wa maundu makoranite na sexual reproductive na ngaia thina mbere gukorwa gikuva vinya kupe neema kupe favor niguo tuweze kundumia watu miaka mingi na mavote gukora no makero ne mathina mbere marumbu ituge kwigana na nitukuthina mbere gukorwa tukiaragia guku gundari ya mutambo twina anti mwenyewe agikorwa gikwira mazi unakaa rada Thank you so much ndo wa gututembera barikiwa sana. Ni tokathi na mbere na ndreti no guo kavinda likau kengie. Thank you so much. Ngemi FM enone ya metamboke voi. Ngemi FM mosio wasiana na andwalimba kokone kwa tombaga samba koromiendo. Ngemi FM mosio orata. Ngemi FM 103.5